Arkadaşlar merhaba. Bugün size yeni bir video ile birlikteyiz. Bugün tıp okumak isteyen öğrencilerin en önemli derslerinden bir tanesi anatomi dersiyle ilgili size biraz bilgi vereceğiz. Hem anatomi dersinin alındığı binadaki derslikleri gezeceğiz. Hem de bölüm başkanı ve şu an halihazırda okuyan bir öğrencimizle kısa bir söyleşi yapıp size bilgilendirme yapmaya çalışacağız. Şu an anatomi bölüm binasındayız ve bize hem derslikleri gezdirmekte yardımcı olacak hem de dersle ilgili bilgi verecek kişiyle birlikteyiz. Sizi onunla tanıştıracağım. Sonra da derslikleri gezmeye başlayacağız. So, hello. Hello, hi, So, how can are you you? introduce yourself first? Yes, of course. My name is Elisabeta Chadikovska, and nice to meet you too. And I'm professor of anatomy at the Institute of Anatomy at the Medical Faculty at the State University of St. Kiril and Methodius in Skopje, Republic of North Macedonia. So you're currently visiting our Institute of Anatomy. And we are in the area where the practical lessons are being held. The students have the opportunity to have their practical lessons after their theory lessons. So anatomy is divided on 3 parts. Anatomy 1 in the first semester, anatomy 2 in the second semester, and anatomy 3 in the third semester. And I'm speaking about general medicine. For dentistry students, it's anatomy 1 and anatomy 2 in 2 semesters. So in the first semester, the practical lessons, actually anatomy 1 we are teaching about locomotory system, and all the students after their theory lessons have the opportunity to practice on those bones. It's the human skeleton, and we have enough bones for each student. So these are from the lower limb, these are bones from the upper limb. As you can see, the skull, so the vertebra. So in the first semester, generally about the locomotory system. So this is the class for first semester, right? Not only for the first semester. In the second semester, we have practical lessons on the organs. It's thorax, abdomen, and pelvis. In the second, it's anatomy 2. You will see. Okay, so we have organs. Those are lungs, heart, as you can see, human heart. Those also, this is pelvis. Those are pelvis models. Also from the first semester, I haven't shown you, you have seen the bones, yes. But this is the leg with all the elements, bones, muscles, nerves, arteries, veins. This is the upper limb, hand, also with bones, muscles, nerves, arteries, and veins. So in the second semester, we have pelvis. We have some parts. This is from abdomen, organs from the abdomen. And as you can see there, I've shown you human heart. You can see this is human heart, and we have enough models for each student to practice and to see all the elements. But we keep those organs in formaldehyde, and then before practical lessons we take them outside and we wash them thoroughly, so they smell a little bit, but it's common. Yeah, it's always. So sorry. And in the third semester, it's anatomy 3. We are studying the part of the body, head and neck. So you can see those models here. Those are head models.
and neck models with all the regions, with all the muscles, glands, then those are nerves, arteries, veins, all the blood vessels from the head and neck regions. You can see all those models. Then here we use all these models as well. And you can see here the brain. This is human brain. This is cerebrum, cerebellum. This is medulla spinalis, medulla oblongata, pons, all parts of the brain. So each student have its own model, and he can practice all the lessons, theory lessons. He can see the model, and he will understand much better, and he will learn much more easier anatomy with this those models. So let's ask, do you understand Arda? So Arda, bu sınıfta ders aldın mı daha önce? Evet, öyle sınıfta ders gördük. Ama toplamda 6 tane pratik dersimiz olması lazım dönem içinde. 3 tanesi bu sınıfta, 3 tanesi de kararlıların olması tabii. Tamam. Peki demin yaptığımız kısa turla ilgili aynı turu sen de yapabilir miyiz? Tabii ki. Başlayalım şuradan organlardan. Şaka yapıyorum, gerek yok. Zaten şöyle söyleyeyim arkadaşlar, Arda bizim başarılı öğrencimizden bir tanesi. En zor olan derslerden bir tanesi anatomi. Anatomiden kaç aldın? 10 aldım yani, genel ortalamam 10 geldi. Ve kaç üzerinden 10 aldın? 10 üzerinden. Tamam, tebrik ediyoruz seni. Teşekkür ederim. Gururumuzsun Arda. Dediğimiz gibi Arda da bu sınıfta ders almış. Birinci dönem dersi aldınız galiba. Evet, şimdi daha ikinci ders alacaksınız. Yarın ilk anatomi pratiğimiz başlıyor. Tamam, sevindim. Peki Arda, sonuçta Kiril Metodi Üniversitesi, evet Makedonya'nın en büyük üniversitesi ve İngilizce eğitimi sizle birlikte başladı. Evet. Yeni bir oluşum. Peki bu yeni oluşumda daha senin bir dönem geçirme şansın oldu. Ama bu bir dönemlik süre için ne düşünüyorsun? Okulla ilgili, derslerle ilgili, hocalarımızla ilgili düşüncelerin nelerdir? Ya dersler konusunda herhangi bir aksam olmadı şu ana kadar. Tam planlandığı zamanda başladı. Planlandığı gibi de devam ediyor. O hani ders programıyla alakalı herhangi bir aksama, bir sıkıntı yaşanmadı. Onun Peki, dışında zor mu, değil mi? Çünkü bu videoyu burada tıp eğitimi almak isteyen arkadaşlarımız için yapıyoruz biliyorsun. Hani onlar geldiği zaman en zor derslerden birisinin anatomi olduğunu söylüyoruz. En zoru. Evet, almış biri olarak hani onlara ne önerirsin veya ne düşünüyorsun? anatomi genel olarak zaten başlı başına en zor derslerden en zoru hatta diyebilirim. Zaman gerektiren, çaba gerektiren, emek isteyen bir ders. Günü gününe tekrar yaptığım zaman yapılmayacak bir şey yok. Devamı geliyor zaten. Evet, kanıtladım diyorsun. Evet. Zaten şöyle bir şey bildiğim kadarıyla. Anatomi bütün tıp öğrencinin alması gereken bir ders. Evet. Ve İlk 2 sene boyunca. İlk 2 sene. İlk 2 seneden sonra ne yapıyorsunuz? İlk 2 seneden sonra anatomi sanırım başka bir derse dönüşüyor ama hangi ders olduğunu şu anda hatırlamıyorum. Anladım. İkinci sınıftan sonra daha bir spesifik alana mı yöneliyorsunuz? Nasıl oluyor? Yok, mesela histoloji sanırım patolojiye dönüşüyor daha sonradan. Anatominin de bu şekilde dönüştüğü bir ders var. Eğer anatomi 1, 2, 3'ü geçebilirsek ondan sonraki dönüştüğü dersi almaya hak kazanırız. Yoksa o dersi de göremiyoruz normalde. Anladım. Tamam. So great. Thank you for the information and thank you for the explanation. So is there any part you want to show us? Or Well, this is basically the most important one. We have, rooms where the students are sitting and having their practical lessons. We have upstairs the rooms where the theory lessons are being held. If you are interested, we can go there and see. All students have their own models, so they can, touch them and practice the theory part. so let's ask the students. So buradaki organlara dokunma şansı, ne bileyim inceleme şansı oldu mu hiç? O kısma geçti. Organlara daha yeni başladık. İkinci dönem başladık. Ama hani kemikler olsun, kaslar olsun özellikle kadavra üzerinde hepsine tabii ki de. Peki gerçekten her öğrenci için bir organ var mı? Var. O kadar var yani. Yani şey olarak her masa için diyeyim, biz masa oturuyoruz. Hepimizin alıp inceleyebileceği kadar işte kemiklerin her birinden var mesela. Femurdan hepimize yetecek kadar var. Kafatasından hepimize yetecek kadar var.
Okay, so he approved that. Yes, there is enough For each for student. each, You know, when they hear theory lesson, Yes. And when they see this is the foot, all the bones of the foot, Yes. and you know, when they see this model and practice, it's much more easier to Yes. understand and to learn the anatomy of the human body, which is basically, you know, base study of all medical lessons. Yes. Further medical lessons. You know to know anatomy well, so you can move forward to physiology, how does body function, and all other subjects. That's right. Okay, so if it's possible, we can sit out the classroom. Of course, This is for our future students, and maybe they're excited about to see all the classrooms. Of course, of course. So we can continue to take. Oh, of course, it's safe. Yes. Those are lockers for student stuff. They can leave their coats, you know, jackets, bags here. This is what our Theoretical lessons. no, this is for practical lessons. again, Ever. practical. You can see all these models. Oh, okay, I see. You can see all these, you know, posters. We have also video beam, so we can present short videos. Okay. They can help students, you know, understand the anatomy much better. This is real human skeleton. We keep it covered because it's very sensitive. And this is plastic one. So we have seen this figure at the movies, but it's Yes, enough. you can see it now close by. These are also models, and the students are very inventive, so they make their own, you know, drawings, posters, and everything. So Yeah, they share it looks this like a among homework. each other, so they can learn anatomy in an easier way. Yes, I know the way. So this is from eye and the brain, Yes, we see the way. human brain. Okay. And, Evet arkadaşlar, öncelikle bu sorun değil. Burada hocamızla ve şu an burada ders alan öğrencimiz Arda ile kısa bir söyleşi yapmak istiyoruz. Ben merak ettiğim soruları soracağım sizinize. Umarım sizin de sorularınızla aynıdır ve cevaplarını alabilirsiniz. So again, welcome and thank you for your time firstly. So we here to give some information and show where the students taking the anatomy lessons, and this video for the future students. So of course they have lots of questions in your heads about medicine, about how hard it is, because everyone know that the medicine is one of the hard departments to study. So first of all, can you give a small introduction about what is anatomy and what is the importance of the anatomy for the medicine study? of course I can. Firstly, you need to really be passionate and to love medicine, so you will choose to study medicine. And it's not an easy one. If it was an easy one, anyone could become a doctor. Yes. And we know that it's not possible. Yes. So medical studies requires a lot of hard work and discipline and giving up, you know, some partying, all that stuff during the medical studies. Yes. It's not a short one, it lasts almost 6 years. Yes. So, you know, you must be truly dedicated and you must love and be passionate about the medicine Yes. if you want to get through that period. So if you really love medicine, if you really, if you are passionate to become a doctor, help people tomorrow, you know,
it won't be hard for you. So anatomy is a basic study. You know, in the anatomy you learn about the structure of the human body. All the organs, bones, all the regions of the human body, all the systems in the human body, which you must study them truly, so you can go further in the medical studies, studying in physiology or histology. In histology, the structure; in physiology, how does the body work. But if you don't know the anatomy, you cannot go further, you know. Yes. So you must learn about all the structures of the human body. Anatomy is divided in 3 parts, and it's in the first, second, and third semester. So in the first semester you learn about the locomotory system, so basically bones, muscles and joints of human body. Then we have regions of upper and lower limb, so that means along with those bones, muscles and joints, you also learn about the blood vessels. So those are arteries, veins and nerves of the upper and lower limb. So that would be anatomy 1 in the first semester. In the second semester you have 3 parts basically and 3 colloquiums to pass. The first one is for the thorax region, the second one is abdomen region, and the third one is about pelvis region. So you finish the anatomy 2, and that means all the organs in those regions, blood vessels, everything about the structure in those parts of the body. And in the third semester, that's the second year we are talking about, we have head and neck. For most of the students is the most difficult part because the brain or the cranial are more complex to study, you know, are a little bit abstract to understand. But nowadays there are so many beautiful videos. No, really, you can help yourself really by watching, and we have all the models here, so it's much more easier, I would say, nowadays, if you truly are passionate and committed. So patience is the key factor. Consistency, discipline, and to be passionate and to be dedicated, that it's really your desire to become a doctor after studying medicine. Okay, so we hear from the professor of the anatomy. So now we need a translation by students for the Turkish students. What is anatomy for a first year students? Arda, şimdi profesörümüzden dinledik biraz daha resmi bir şekilde anatomi nedir, önemi nedir ve hani öğrenciler bir tıp okumak istiyorsa gerekli olan şeyler nedir dinledik. Ama bunu birazcık daha bizim anlayacağımız şekilde senden duyabiliriz diye düşünüyorum. Bunu tabii ki Türkçe olarak da sana soruyoruz ve Türkçe olarak cevap almak istiyoruz. Arda, öncelikle sence anatomi nedir? Anatominin tıptaki önemi nedir? Ve tabii ki en azından tecrübe etmiş bir arkadaş olarak soruyorum. Tıp okumak isteyen öğrencilere önerin nedir? Hani tıp okumak isteyen kişinin şu konuda örnek veriyorum kararlı olması gerekiyor veya şu şekilde düşünüyorsanız tıp sizin için zor olabilir. Farklı bölümlere yönelmeniz daha iyi olabilir diyeceğin şeyler var mı? İlk sorudan başlayayım. Anatomi nedir? Tamam. En basitçe uykusuzluktur. Evet, tam olarak öğrenci. Evet. By the way, so the first sentences when I ask about his anatomy for his students, his answer is sleepiness. Well, that's dedication, you know. Yeah, this is dedication. So he is the patient, I guess. Tamam Arda. Dediğin gibi uykusuzluktur. Evet, uykusuzluktur. Tamam. Yani örnek vereceğim, kendi yaşantımdan, bir günümden örnek vereceğim. Bizim derslerimiz saat 3'te başlıyor normalde ilk dönem. Şu anda ikinci dönemde 12'de başlatmaya çalışıyoruz yani. 12'de başlıyor diyelim ortalama. Saat 3'te okula gelip 7 gibi çıkıyorduk genelde, 6-7 gibi. Buradan çıktıktan sonra arkadaşlarımla beraber kütüphaneye gidiyordum.
Gece 1'e 2'ye kadar. 2'de eve gidiyordum, yatıyordum. Sabah 1.30-2 gibi kalkıp tekrar okula geliyordum yani. Bu döngüde tamamladım. Ama bu anladığım kadarıyla hep değil, belli bir süre için. Son 2 hafta için. Son 2 hafta. Aynen. Tamam, bizim sınav haftamız. Hatta son hafta, için. evet. Ya sınavdan önceki son hafta diyebilirim aslında böyle. Onun dışında tabii ki de sosyal yaşantım, dışarıda oturup arkadaşlarımla gezdiğim zamanlar çok olmadı değil. Ya hemen kısa bir şey vereceğim, burada yüklenmesi gerekiyor çünkü bu bizim kendi aramızda. Ben de üniversite okurken özellikle final haftası, bizim aramızda şöyle bir laf vardı. Sonuçta bunu bilmeyeceğiz. Biz sınav haftası, yani sınav olduğu zaman sabaha kadar çalışırız tabii. Ve güneşi gördüğümüzde hani hafif böyle güneş hafif doğmaya başlar, karanlık değil de açık mavi olur ya. Biz ona arkadaşlar bunu bilmeyeceğiz, deriz. Bu da öyle bir şey olur. Lütfen devam edin. Anatomi dediğim gibi hani en önemli derslerden bir tanesi ki geri kalan dersleri anlayabilmek için. İnsan vücudu hakkında aldığımız en temel şeylerden başlıyor işte. Profesörün de dediği gibi, hocamızın da dediği gibi ilk başta üst ekstremite, alt ekstremite olarak anatomi 1 dediğimiz kısım sadece ekstremitelerden oluşuyor. Ekstremite dediğimiz vücudun ana parçası. Ana parçası gibi diyeyim. Üst ekstremite dediğim zaman benim işte kolumdaki kemikler gelir, kaslarım gelir, işte biceps kaslarım gelir, triceps kaslarım gelir, ön koldaki ekstensörler, fleksörler gelir. Biz bunlara üst ekstremite deriz. Vücudun üst parçalarını oluşturan kısım. Bir de bunun alt parçalarını bacak kısmı dediğimiz işte thigh diye geçen, leg diye geçen kısımlarımız da var. Ayak dediğimiz kısımlarımız da var. Bunlar da alt ekstremite diye geçer. İlk dönemimiz bu ikisi, bir de kafayla bitirdik. Şimdi ikinci döneme başladığımız zaman toraks dediğimiz bölge, göğüs bölgemiz. Onun içindeki organlarla devam ediyoruz. Şu anda daha yeni başladığımız için hani neler olacak bir şey diyemiyorum. Tamam, anladım. Peki en azından şu tecrübe ettiği yarıdayım için konuşuyorum. Sonuçta bunu biliyoruz, tıp okumak kolay değildir. Evet. Gerçekten en zor bölümlerden bir tanesi. O yüzden arkadaşlar bu bölümü okuyacaksanız şuna hazırlıklı olun. Mesela dedim, uykusuzda hazırlıklı olun dedim. Evet. Onun haricinde söylemek istediğim bir şey var mı? Veya arkadaşlar bakın şu konuda kendinizi kararlı görmüyorsanız veya şu konuda iyi değilseniz bu dersler sizi zorlayabilir, farklı bir alan düşünebilirsiniz dediğim bir şey var mı? Ya kendileri eğer çok çalışmaya hazırlıklı değilse, belli bir şeye işte uzun saatler boyunca odaklanmak zorunda gibi hissediyorlarsa hani onu bir tutku olarak değil de zorunluluk olarak görüyorlarsa kesinlikle hani tıp seçmemeleri lazım. Çünkü o bir zorunluluk değil aslında. O senin mesleğin. Bitirdiğin zaman bu işi yaptığında kullanacağın bilgileri öğreniyorsun aslında. Anladım. Peki Arda, sen nasıl tıp okumaya karar verdin? Ben nasıl tıp okumaya karar verdim? Güzel. Ben ilk başta normalde pilotajlık düşünüyordum lisedeyken. Hatta ortaokulda lisedeyken tamamen pilotajlık düşünüyordum. Sonra benim lisede biyoloji hocam aynı zamanda doktordu yani tıp fakültesi mezunuydu. Ama belli sebeplerden dolayı tıpı bırakıp biyoloji öğretmenliği yapmaya başlamıştı. O aklım çeldi. Oradan beri aslında... Bir öğretmen neden oldu? Evet. Peki iyi ki olmuş diyor musun şu an? Diyorum. Ne güzel o zaman, ne mutlu sana. Evet. Çok güzel. So, we asked Arda, how did you choose study medicine? So, his story is a teacher, biology teacher from high school. So, yes. I agree completely that professors in high school can have a really high impact on what profession will you choose after your high school. So if you have good professors in high school, let's say for biology or chemistry, and you do love those subjects, I completely agree that high school and the teachers and professors in high schools can play a very important role in students choosing their future profession. That's right. So we can say maybe it's a destiny because his biology teacher also studied medicine, but giving biology lessons. So this is maybe the destiny of the Arda. Well, but it's not, you know, sometimes the students choose something and after the first year, you know, they can see that they have made a wrong decision, so it's nothing to be ashamed of, you know. That's right. You try something you make a right decision, sometimes you know, you make a wrong decision or you make a mistake, but we all know that you know, that was what life is. Yes. You know, making right or wrong choices, then
Success is always built on failure, and then success. So we usually we only see the success, That's right. but we don't know what's behind that. That's like social media. Of course, yeah, it's false picture of everyone, happy and smiling and everything is perfect, but we know that that's not real life. Yeah, so we are also making philosophy. Yes. Yes. Okay. So, thank you for your time first of all. Thank you for your visiting. patience and information. I think these information you gave us are so valuable for the future students, because I'm repeating, this video is for the future students who think to study medicine, and we try to show what will be studying medicine, what is studying medicine or anatomy. This is what we try to do with this video. So I would like to once yes. more time to underline one thing. Nowadays, you have all the help you need. Anatomy is like very hard to study, but it's not. If you are truly committed and you're passionate about becoming a doctor, with all the internet videos and everything, medical videos, you can choose any kind you want or any one that suits you. So it's much more easier to study nowadays than it was like 20 years ago for us. Yes, yeah. We only had human anatomy atlases, and now those generations have many more opportunities. It is just their desire and passion to study. Yeah, so it is nowadays much more easy to reach the information. Absolutely. Okay. So Arda, artık videonun sonuna geliyoruz. Çok fazla sıkmayalım izleyenleri. Son olarak söylemek istediğin herhangi bir şey olabilir. Burada tıp okumayış arkadaşlar için söylemek istediğin bir şey var mı? Çok şey var. Aslında çok şey yok, hani dediğim gibi sürekli tekrar, başka diyecek bir şey yok zaten. Anladım. Yani buna hazırlıklı olsun. Evet. Çok Tamam. çalışmak yani. Onun dışında zaten gerisi geliyor. Bir şekilde işte arkadaş ortamıyla olsun, başka şekilde olsun. İşte sosyallikten çekiniyorlarsa sosyalleşemeyeceğim diye çok rahat şekilde oluyor. Başka sıkıntı işte kafalarına taktıkları şeyler varsa her şekilde çözülüyor. Hani tek şey çok çalışmak. Onun dışında hepsi geliyor, devamı geliyor zaten. Evet, çalışmaya hazır olsunlar. Evet. Ama o zaman çok teşekkürler. I remember one more thing. Becoming a doctor, Yes. and choosing to become a doctor as a profession, it's the one profession that you can have or find proper job anytime you want. Yes. We see in the whole world, doctors, In nurses, any country. in any country. Choose any country you want. Yeah. You will find shortage in those professions. That's right. Which So I heard to Germany there are too many doctors from Makedonia, North Macedonia. Yes, we are sorry. Our best students are leaving country and going to Germany, to work for better future and better salaries. Unfortunately. But maybe maybe it will change, and We hope so. more of them will stay here. Yes, we hope so. Arda, so will we go also to Germany? I haven't decided yet. We will Okay. see. Maybe he will stay in Yes, we'll see. Macedonia and Skopje. We'll see. So thank you again for you. all of you, for your time, for your information. I think it's so valuable for the future students. And thank you for all. Thank you. Arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoda da Kiril ve Metodi Üniversitesi'nde tıp okumak isteyen öğrencilerimizin karşılaşacağı dersler veya zorluklarla ilgili bilgi vermeye çalıştık. Bunu da hem çok değerli profesörümüzle hem de buradaki birinci sınıf öğrencimiz Arda ile yapmaya çalıştık. Umarım size işe yararlı olmuştur. Umarım en azından bir fikir sahibi olmanıza neden olmuştur bu video. Verdiğimiz bilgi halde sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Yorumları için cevaplamaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.